mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax am mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci To EyeAfrica di am ci àjjuma bu jot bu juróom ñetti waxtu yu jotee léeg-léeg bu fekkee Mansakunda dafay am léeg-léeg ñu wànc ko waaye tey jii nga xam ne Mansakunda amul si juróom-ñetti waxtu lañ leen ko indil ni ki niñ koy defee rek ci àjjuma bu jot dañ fi faral di toog ak gan waxtaan ak moom dañuy waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi comme ni ki niñ koy waxee rek waxtaan itam ci mbiru boppam tey jii am nañ fi beneen gan goo xam ne kenn du leen ko wax ndax xam ngeen ko min ngeen ko waaye itam xëy na tey bile yoon mooy njëlbeenu bi yoon mu ñëw ci To EyeAfrica TV ñu am ci mbégte bu yaatu yaatu suñu gan googule nag muy Aboubacar Sadiqqi Jammeh doon councilor ca Brikama Area Council tey mooy suñu gan waaye bokk itam ci langue gi di UDP United Democratic Party su ko defee nag dinañ waxtaan yu bari dinañ waxtaan ci UDP ndax gis ngeen tolluwaay UDP jamono jile tànn nañ seen flag bi yara muy lawyer Ousainou Darboe waaye gis ngeen li ci topp yooyu itam dinañ ci waxtaan dinañ waxtaan tamit ci réew mi fi mu toll gis ngeen lu jëm itam ci auditor général bi ni ki niñ koy waxee unlawful removal comme ni ko nit ñi di waxee alleged unlawful removal maanaam ñu jëlee ko ci place bi ci lu dul yoon ni ki niñ ko waxee loolu itam dinañ ci waxtaan protest yi nga xam ne ñu ngi ko fi nemmeeku itam ak itam arrest yi nga xam ne arrest nañ ko yooyu yëpp dañ ko waxtaanee waaye laata ñuy dugg ci loolu yëpp ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyu wanteeg yéen Mr Jammeh ñu am mbégte bu baax dalal la bàyyi la rek nga nuyoo ko ñii seetaan Eyeafrica. waaw maa ngi nuyu viewers yëpp si bisi ajuma bi di leen bismillah di leen kontaan naa ñëw si Eyeafrica tey lii mooy sama first time bu ñëw fii waxtaan askan bi man nag dama faral di binda suma opinions ñi ma xam si binda lañ ma xamee waaye comme waxtaan askan bi nii si media plateforme yi nii du ma daan def loolu bu baax waaye keroog ñu tase alhamdulilah ma jox ma invitation ma ne xaaral ma ñëw macha allah ñëw xelalante nga waxtaan affaire yëpp affaire yi nguur affaire yi dëkk bi yëpp waxtaan la waxtaan mu waree si déggoo boo gisee réero yu bari am ay waxtaan la so lii yëpp loolu la lii yëpp si loolu la def ni tamit liggéey bu baax la ma yàggaa seetaan seen plateforme bi depuis bu ma nekkee Amérique ba di boo leen foo starté 2016 yooyu noonu with Mr Kante da ngeen contribute lu bari si this new dispensation bu ñu am nii loolu moom bu leen si mosa foog ne da ngeen si niiw waaw am ngeen si doole trop parce que tay ba jamono yooyu noonu ñu bari ñemee ñu noonu def lu ñoo def waaw waaye alhamdulilah ñu ni tey kontaan naa trop ñoo seen fii ñu waxtaan sa mbokk yi listeners yi askan bi tamit macha allah su ko defee ñu njëkkee ko ci léegi UDP am na tànn na flag bi yara loolu léegi leer na nekkatut loo xam ne moo nekk coow li xëy na ay fan ci ginnaaw wala ay weer ci ginnaaw coow li moo nekkoon who will be the flag bearer of UDP 2026 but now loolu moom jàll na tànn ngeen ko bot ci tànnin bi maanaam process bi am na ñuy criticize the process ñu bari jàpp ne the process was not fair wala sax dañ ko def noonu rek just to put Darboe there moo tax gis nañ ci yu bare bare yow mi nga xam ne yaa ngi woon foofu ci parti bi nga bokk tamit ànd yaa ngi woon foofu ñu nekk di criticize process bi not just lu ñu def foofu Darboe dinañ ci ñëw lan nga ci mën a wax. waaw loolu am nga si democratic space moom gis-gis yi yeneen saa yi duñ nekk benn so duma mën a blame ñoo xam ne tamit am nañ beneen façon gis-gis lu xew fi rek si affaire yi démocratie wala affaire yi political party yi nga gis ne gis-gis yi nañ bari ku nekk dina wax te ñu ngi jamono social media koo gis am na plateforme am na téléphone am plateforme la waaw soo wax yi dinañ bari different xalaat yi dinañ bari waaye luy dëgg bi loolu tamit foog ñu wax ko ñu leeral ko ñu bari gis naa tuuma yi ñoo wax ñu ne dañ ko def rek tànn Darboe comme anoint ko comme bu ñu jëlee naka sa king fal ko rek waaw comme waa ñu ne comme formalité bi la rek comme ñun suñu process bi sa formalité yëpp dégg naa ko waaye intellectually ak tamit luy dëgg bi mooy ñun musuñoo def yooyu noonu
boo xoolee sax depuis temps yi Yahya Jammeh dañ daan faral every time election di ñëw jot dañ dee ba suñu newspaper sax ba suñu newspaper ñu binda ñu leen ne ku bëgg nga apply noonu lañ ko daan defee na léegi xale yi ñu bari ñoo wax ni ñu yëwuñ time boobu tamit waaw tay lu dee si métti la woon waaye every election dañ daan even 2021 sax def nañ pour ñu binda Lamin J Dabo def na obviously wasn't successful but noonu lañ ko daan ubbee ñu def ko ñu ubbi ko ku nekk apply su dee doomi parti bi nga waaw depuis time Yahya Jammeh noonu lañ ko daan defee dañ ko daan even on the newspapers waaye temps yooyu nag kenn du apply parce que boo dee time boobu noonu flag bearer dee la ak dunda waaw so conditions were different waaw léegi nag waaw démocratie ubbi na ñëpp ñeme nañ ñëpp bëgg nañoo songa si mbir mi parti bi tamit mu ngi grow waaw xam nga loolu moom sant yàlla la bañ àgga fii fu ñu àgga nii am ay 10 15 or naka la 11 people ñoo xam ne am nañ sañ-sañ bi am nañ xam-xam bi am nañ tamit éene bi pour serve dëkk bi through UDP loolu sant yàlla la loolu dafa mel ni kon benn parti du wax loolu fii parti yu fi nekk ñu MP bi ñëpp ay ñoom doy ñu fi fekka kenn amul that kind of power waaye alhamdulilah ñun am nañ dat yokkute ba àgga foofu noonu àgga place boo xam ne xale yi mag yi ñëpp ñu ngi apply boo xoolee liste bi ñoom Amadou Sane ñoom fa former finance minister am na experience Lamin J Dabo moom fa Talib tamit apply yoon na après mu si kanam mu withdraw application am bi bu ñëpp bindee tamit ñu accept everything ñun am nañ suñu criteria ñu ngi ko dee doxalee criteria ba leen dee xool dinañ interview njëkka ñu interview candidat si laaj leen seen xalaat pour xam ne seen xam-xam mut na boobu su paree ñu ne dañoo dem si région yi tamit ñu dem ba every région ñu leen laajte nit ñi garab mi de mu ngi nii de loolu xam si moom loolu tam baax na pour ñu seernde yow yaay kan ndax sa jikko sa xam-xam ak sa caractère daal doy na nit ñi si domaine UDP across the region every bureau every region def loolu yëpp waaw loolu yëpp lañ dee combine après ñu ñoo xool kan moo jënaa score bi nga maak dana nga gis ne 11 bi ñeneen yi mënuñoo jàlla that process boobu noonu so tri rek ñoo jàlla ñu dem si voting sànni karta ku win mu win as clean as that parce que doo mën a tere nit ñi luñ bëgga doo leen mën a forcer waaw dañ dem te ballot bi nag secret la ndax yaay dugga yow kenn pour nit ñi fa xam loolu pour nit ñi understand loolu tamit nekku ne da ngaa ñëw taxaw ñëpp nga vote ni aussi di la xool non da ngaa dugga secret li yow kenn nga dem dugal laay loolu dugal après ñu compter so noonu lañ ko defee man suma gis-gis that is as clean as democratic as you can waaw soo ñëwee nga ne léegi waaw kii pa bi dafa yàgga foofu noonu dafa war a bàyyi xam nga di ko ñu ne dafa yàgga comme gars yi dañ ko jos def formality rek loolu that's not I don't think that's the case because almost nine people voted against him almost 8 or 9 okay they voted for Bori Touré 10 people wow and then another person also so da ngaa gis ne you cannot just call it ne xam nga it's undemocratic democracy nit ñi ñooy fal lañ bëgga moo tax ñu ne ko ne government of the people by the people and for the people so the people when they make a choice nañ bàyyi di leen saaga parce que soo ko loolu ay xeebaat waxi xeebaate la ay mag toog di vote nga ne leen ne yéen amu leen xel parce que ne leen ko dee soo ko firindee noonu la mel comme ñun xel yi mutuñ dañoo jël rek nit beneen nit di ko fal kooku lañ xam kooku lañ am yaakaar tamit fuñ toll nii so du leen mën a naka sa blame for that waaw soo nekkee outside you can have your choices but these are the people that are voting and you respect seen wishes. This is what I believe. Like ci process bi gars yi lu liñ ci gën a criticize mooy yes there is flaws maanaam am na ay flaws maanaam ay yenn rëq-rëq yoo xam ne am na ko ci benn bi ñu ci wax mooy lu jëm ci that grassroots consultation. bu ñu wax ñu ne like am na ñu wax ne this is for the first time parti bi def ko comme during bi mooy def election waaw ci flag bi mu ne this is the first time ñu bëri jàpp ne xëy na Lamin J Dabo
lu tax jàllut foofu la ñàkk jàllee but ñu wax ne that was not enough time pour mën a jox candidate yi that li nga xam ne mooy time pour ñoom ñu mën a wane seen bopp pour nit ñi gën leen xam est-ce que tamit foogloo ne loolu yenu na maanaam. waaw loolu I don't think naa ko woowee flaw. ok nga ba ko xoolee. you cannot call it a flaw. ñu ne defuñ ko woon before. suñ parti bi constitution bi is always getting reviewed because like I said parti baa ngee gën a màgga ñi ñaa ngee gën a bari du mën a nekk as exactly the process cannot be the same exact nu meloon 1996 so it's always going through periodical reviews bu dee review ñu add some ñu subtract some according to the national executive la gars yi vote so it's a rule that's in there now so I hear about Lamin J. Dabo. You know, it was unfair to him. Yes. Wow. So the people, you like nini. Some of the questions they will ask you, noko hame se parti bi. Lamwe comme what noko hame se parti bi activity semi contribution I mean like his participation in party activities because so begin nek swing flag bearer for ñu xam la de. For ñu xam na yow you are part of us. You tay 3, 1, 7, 8 years ago or whatever 6 months ago you are part of us ràññee nañ la da ngaa dem suñoo dem ñu dem suñoo sogu ñu sogul suñoo sona ñu sona suñoo mar ñu mar suñoo lekk ñu lekk parti bi dafa métti de métti na du just toog fii rek di wax so suñ la gis yu noonu nga dem si gars yi Wellingara la North Bank nga laajte la ñu ne la ah xamuñ ko de te duñ fen pay ñu fa nekk ñu duñ ay xale te ñooñu soxluñ kenn du lañ jox xaalis luñ gis la ñoo wax kuñ dee gis kuñ tàmmali gis kuñ liggéeyal la ñoo ne ah kii de liggéey naa moom lii la fi def lii mooy activité bi UDP lu rek la woon so yow boo fallee short of that then yow fanaa doo mën a blame parti bi for that because they are only saying that what they see te parti bi tamit foog ñu def loolu parce que ñoo xam ne suñ leen joxee lii dinañ yëg suñ parti bi dinañ yëg suñ jaar-jaar yi dina nekk ko xam ne daal am na suñ DNA understand na parti bi understand the principles so that also extends to your commitment and your activities within the party and across the country. So the question is, it's a key principle. Okay, why now? Why now? When you party bi dogo jël that let's say step pour tàmbali ne waaw léegi grassroots consultation dafay bokk ci flag bearer election bi ndax ci congress bi ngeen defoon ndax da ngeen wax ne waaw loolu léegi lii daf ci war a bokk wala lu fa nekkoon la xëy na yéen a ko nekkutoon di doxal waaw maybe sorry finish no maybe it could have been last congress because most of the lot of changes happened in last congress Janjambure one especially a lot of changes did happen buñ defoon last fii Banjul I'm not quite sure about I have to really know boobu there was no changes boobu da ngeen ñëw rek just to def congress noonu rek but xam nga in Janjambure da ngeen change seen constitution bi def 4 years ne si ngeen di demaat congress it was not an elective congress your last congress it was more elective then so Janjambure is when most of the changes happened like even the 4 years thing boo xam ne ñu bari meroon na si man personally had an issue with it because in a democratic space doo mën a am yëpp lii la Gambians war a understand we are still growing in our democracy you cannot have everything your way that 4-year one I complain about it deeply because I felt it was sort of discriminatory for some people who want to enter the executive after the next 2 years it was also to me it was also a way of weeding out or changing your hand that they were very effective the past 2 years and we are heading towards an election circle so I man lolu expressing the satisfaction susuf asikaw I didn't want that 4-year thing see I wanted to be every 2 years got to have accountability kuneka is on your toes can do relax because once you relax like musiba ñëw na lii dafa métti lii is always constant you have to be performing su la joxee place yow kenn du la dégga ba 4 years loolu is a disaster so I was against that but unfortunately it was voted okay so léegi ci mbir boobu mu lay wax ma ne la mooy niñ ko dooree léegi comme yàgg nañ apply wala UDP yàgg naa dem
flag bearer election yoo xam ne. The elections no mosuñu dem elections. No mooy ok process bi process bi sorry yeah you're right. yu mel nii comme ay grassroots consultation ak yooyu noonu yëpp but this time because 2021 dégguñ lu mel noonu. 2025 ñu dégg ko mu am ñu bari ñu jàpp ne just like maybe ku ci mel ni Lamin Jedabo ak ñeneen ñi. parce que dafa am ñu jàpp ne Lamin Jedabo was a serious contest. moom dafa doon contest seriously not like nekkutoon fa noonu rek am na ñu jàpp ne dafa am ñeneen ñu fa nekkoon ñoo xëy na am nañ kuñ doon baag just dañ bëggoon a def noonu rek pour wane ne yeah there is an internal democracy in UDP. but ñu feel ne comme kii moom nangam so ñu indi stratégie boo xam ne pour just to eliminate him. Yeah, that's very speculative. In a professional manner, I wouldn't even go into those kind of speculative ideas. They are very, very speculative to say the least, because now you can be easily calling into question the credibility of those other candidates. Because now if you, like I said, like you were going there, they're just there because I'm not going to get now you are going into conspiracies. And in a professional, I don't like dealing with that kind of ideas, because that's what you're going right now. You know, that's Lola de Nuro. They're just there. Kimo is the only serious guy. Well, you are the only serious guy, but the party also needs to know who you are. You know, you cannot be 5-6 years, no contact with the party, no contact with any bureau, zero contact with the grassroots, zero contact with the party's activities, and then boom, you are the flag bearer. It just doesn't make sense, right? I cannot say I'm part of Eyeafrica. I'm going to run for Eyeafrica's leadership positions, but I've never stepped foot in Eyeafrica. I've never nowhere near Eyeafrica's activities or their provincial outreach programs. But anywhere. It's an internal, it's an constitution, party constitution. There is no like an active member. No, well, they have to have a card. I think we have to have the card carrying. Yeah, I'm all the necessary but then but it's also the right of the people that are electing you to. Yeah, but my question is why you start cooking this year? So no, like I said, we have to know. Like if I want to tell you off head right now, kinda the guy did this amendment, I will be wrong. But if it is part of the party's how to call it selection process, it probably was there, and if people that are interested would have known. See, if it means that much to you, if you really had a plan to contest this, you should be abreast with these informations. It shouldn't take you by surprise, or that way you will know for sure when it was added or when it was amended. Because like I said, it's a living document. It's always open for amendments and changes until it's like a national constitution. Okay. So these are normal things. Yeah. Right. So there's no hidden agenda or malice. Okay. Before before getting that selection on the 10th of September. Talib apply on ba ñëpp gis ko application bi jur coow yu bare ba his application sax moo tax ñu bari xam ne comme public bi xam ne Ousainou Darboe apply na maybe some members xamoon nañ ko but like the public wala the general public xamu woon ne Ousainou Darboe apply na doo waxoon na ko ci press conference bi ne dina apply waxoon na ko loolu that was very clear and bi Talib apply gis nañ coow li bari ci lool after ñu dem ba mu yàgg mu withdraw yemul si withdraw mu resign from position bi nekkoon di yore muy di national organizing secretary. Okay, ndax is that normal? Like bu withdraw rek ñu xam ne maybe dafa bëgg a honor his words lu mu waxoon ne su Darboe apply du apply na but at the end of the day mu withdraw wax ne dafa bëgg a du xëccoo ak pa bi waaye yemul foofu mu resign. Okay, indi na explanation ñeneen ñu ngi wax but ñenn ñi nga xam ne ñu ngi xool wala di ko xoolee with different lenses than Japanese. That is not normal. Maybe something is going on. So yow nga nekk si biir parti bi ok waxuma xam nga lu Talib lan moo nekk si ginnaaw Talib obviously you don't know that but mun nga def sa analyse yow nan nga analyse situation boobu. It's an abnormal situation of course comme noo ko waxee. It's a tough period for the party.
because nobody wants this sort of publicity, number one. So I get toffee, try to get into his head, like what is thinking behind what he's doing. I'll be wrong. But like I said, I'm not free time it some little bit of what I my understanding of the situation. I think leading up to the elections a few months back, there was some interviews that did happen, and where for one reason or the other, made pronouncements. So Pabi taxawee on the condition if Pabi contest, moom du mën do contest. Said that on media. So obviously that's going to be something that's going to be ringing in somebody's head, because that's a big statement. Your actions after that will be judged in a way under the lenses of credibility. See, this is the issue here. Once you make those pronouncements now, because if you look at it now, we are dealing with, we are in opposition. We are try pour gain benangur, and most of the crowd you in there sandy, too many in there, political so opponent na go do. You in there chawi, yaru in there chawe Adama, President Barrow, is mostly around credibility issues. So that's the weapon against So maybe that played a part, okay? That thinking that what has been said, and it wasn't captured on the media. And then with regards to applications, a lot of people applied, and when you're applying, then they apply through the administrative secretary. I don't know if it's specifically stated in the application or in the rules that everything should be confidential, but I believe from a professional point of view, it should be a bit confidential. So that's why when most of these guys applied, you didn't hear about it. Usenu applied. Some insiders knew, people that are close to him, maybe few people, but majority of us I didn't even know. He made a pronouncement, yes, he's going to. But when he applied, I didn't know, because I believe it should be kept secret or confidential. I will use the word confidential, not secret, because it's a public issue, but at least some level of confidentiality with the administrative secretary, Yahya Jammeh. Until the day all applications are in, then they announce. So these are the applicants. That was the process that I thought of. And then Sila just mix it. I know you are not that fluent in Wolof, but it's okay. No, Wolof said that. All right, then boy is recognized. Yeah, in your Wolof, so léegi comme lu ma fogoon ñu doon apply parce que ñu bari ñeneen am na ñu apply woon balaa after Ousseynou tamit oncle Ousseynou, but yëguñ seen application because lu ma gëmoon parti bi fa mun a am some level of confidentiality. It's a confidential information. Wow. So ñëpp apply so Talib moom bosam rek laa gis in the media. Immediately ba mu apply rek bam he went. How that get out, kan moo ko spread, who let that information out, I'm not sure. I didn't like it. I thought it was a bit unprofessional. Something of this magnitude, it needs to be treated differently. Until the day we said applications are closed, you announce. But I also, my media contract tough, and then I saw the thing going, Talib applied. So everybody was like, okay, who applied? Nobody knew. Then speculation started going. Okay, Uncle Hussein applied. Like it was just all over the place. I didn't even know, to be honest with you, who applied or who at that time, until Talib applied. And then it became a story. Then they closed the application deadlines, and according to him, he found out later, after his application, he found out later that because when people apply that interview, after being new interview, just few words. You have to journalist So I'm thinking maybe that confidentiality thing with Yahya Jammeh was in effect.
because you can't. I mean, it shouldn't be like that. It should be until everybody applies, and ba yëpp jeex then nga ñëw release. ndax mënuñ ko woon wax rek na ko yes of course apply na su ko defee. waaw loolu laa wax nii maybe tamit there's like I said. In my understanding, it should be a bit confidential. Not every Tom, Dick and Harry can ñëw rek kan moo apply kii moo apply mu ñëw nekk story scandal. You know, let it be kept until the day. Best bu ñu ne waaw mu ngi nii li mooy deadline bi on the 2nd, right? That was a closing deadline. Then nga ñu announce. That's what they plan to do actually. Okay. That evening, you know, kii moo apply then mu jeex. But then this happened. It threw everything apart, and it became a story even before the interviews. So maybe in his, like I said, he said, I believe what he said. If he said it, that's what it is. So I'm not going to aspire motives on what he said. Yeah, after withdrawal. Wow. I apply yegut. Mandam fala ko tie. I don't like doing that. Yegut, yeah. I could. Why before mudam interview? People are saying that. Before mudam interview yegna. Before them interview. Yeah. So sila mune bunko yege sila went back to what he said. Mu baye mu jaar. Waaw. Ya bo ñu bari dañ japp ne xam nga yaangi wax ne comme exemple da ngeen day ciaw président bi comme yeen ñi nga xamne ci opposition bi ngeen fété leg leg li ngeen ko day ciaw most of the time dafa nek credibility maybe mu am commitment bu mu jëlone ñew def ko wala nangam ak nangam. But you dafa nek yeen ñu nek ci opposition bi but president bi ñi nga xamne ñoo and ak mom kenn du ko criticize maybe let's say si niam but Talib fi ni won UDP ñom ñoo ron nek ci ginaaw manam di ko criticize ci lolu am ñu bari japp ne dañ ko zone sax buli am ñu doon japp ne am na sax ñu ko ron saga on the fact that apply na yeah so ndax tamit lolu jaadu na sa own party members xam nga gan foog na maybe ñeneen ñi ñoo ko waroon a sax jéema caw si wax waxeet wala nangam but within the party mooy fi mu bokk ñu ko saaga wala di yëkkati ay kàddu yoo xam ne xëy na moom bi dégg nga bi mu withdrawee kàddu yu mu yëkkati ne politique saaga bokkut ci nangam ak nangam yes xam nga Garme loolu comme nit ñi di ko sànni kàddu yes politique dafa sew politique easy wut foo nekk any party boo gis am na ay sànni kàddu fii lañ toogee fii ñu gis Barrow his own national youth president Keba Madi Bojang ak ñu bari former chairman Brikama fële naka sa West Coast Lamin Jatta key people of the party ñoom emuñ si ay sànni kàddu rek la ak Adam Barrow dañ dem form seen parti waaw ñoom dañ génn dañ form ñu génn so emut si loolu si ay kàddu loolu balaa loolu ay kàddu ñoo dem against their own president against their own party leader these are normal occurrences 2018 tamit ñoo Adam Barrow when he was in UDP saga is normal no I'm not saying si saga bi man suma space laa xam okay man du man WhatsApp bi bokkuma si I don't really have any WhatsApp groups or anything like that Facebook laa nekka gisuma ay saga lu ma gis mooy ñu bari started saying ñu ngi started point fingers ñu ne soo mënee def lii waxet then duñ la mën a óolu it was more of a trusting laa doon gis bu baax waaye not personal attack comme saga lu ma doon gis mooy tuumali like ok soo waxee lii nga change ko then duñ la mën a how can we trust you on the other side because already proof nga ne doo mën a keep to your words balaa moom moo ñëw di explain you understand these are that couple of days after the interview at the party headquarters waaw balaa moo resign you could hear that was the argument okay it was man loolu laa gis moom ba comme ay personal because comme ñu ne saaga yi man definitely gisuma ko te man like I said WhatsApp audio yi nii ma si dee sori waaye lu ma gis on my timeline is more of people trying to say ne su defee fii wax weet su defee fii loolu la ma wax foofu tamit so that trust bi moo xala broken you know maybe it's a case that not everyone of nekku na ñëppa miin si soo xoolee Talib dafa enjoy trop very good will enjoy UDP for a long time minute ay dóorante miinu ko
musuko like experience. Waaye Talib dañ ko dee door NPP dañuy dal si kawam. No. Parti si yaa ngi gis every day Facebook waaye musu ko gis mu. But like within the party, okay. What I'm saying, internal law. But that's normal. Internal ngeen ñi internal law is normal. So ñin ni man luma gis most of the times people not attacking but basically having second thoughts like about his that issue daal comme nga wax li la until he came out and said ne moom he didn't know and then wax fa la jeex and then mu resign that's the as far as what I know. Okay. Yes. All right. ñu ñëwaat after bi ngeen announcé His Excellency Ousainou Darboe as your party flag bearer 2026 just after loolu rek gis nañ now resignations Tombong Seydi bokk ci media secretary bi moom resign na Karafa Sonko mu resign ak ñeneen ñoo xam ne ñu Karafa ñu ngi resign Malick Sow yes Maimouna Gueye waaw ñu bari ñu ngi resign te ñuy resign ñu bari dañ am position ñenn ñi dañ am position foofu parce que Karafa dafa dem député bi dem waaw kii Aboubacar Jammeh loolu noonu ndax du wékk seen parti bi ngeen war a dem 2026 war a fight ak an incumbent dañu bëri jàpp ne pour on sit wala jëlee fi incumbent lu jafe la rawatina ci Gambie seen élection nu ñoo seen élection nu mu mel maanaam du absolute majority simple majority rek waaw so ñu bëri dañ you need numbers then pour nga mun a def loolu because benn vote rek su la ko nit rawee sax raw na la so at the moment nga nekk di ñàkk kii one of your key members loolu ndax du leen wékk well pour answer that question political party boo gis sa oxygène sa dundeel mooy nit mooy party that's your only currency as a political party so loolu moom kenn du mën a dinaay loolu waaw parti bi tamit am na ay doxin yu mu am na people that are responsible pour yóbbu parti bi wala take up responsibilities in the party sooy dem élection da nga nit ku nekk sa team bi 110% focused on the goal dafa mel ni comme booy dem xare booy dem woo mu nga gis yow mu ngi ne am 200 soldiers kii am only 50 soldiers waaye yéen seen 200 bi seen xol yi seen gis-gis seen éene yi dañ xala jaxasoo nekkuñ benn so ñii 50 boo xam ne alhamdulillah they are like the soldiers of Badr ñoom ñoo leen a dóor parce que ñoom ñoo jënaa nekk in a fortified way ñoo jënaa they are fighting in one direction and they are much more powerful than you bu Talib defee this resignation is the reason why these others are resigning 100%. Because over the past 3-4 years, within the party, we've seen dañ gis parti sampu si beneen parti waaw nga gis parti sampu si beneen parti waaw sign yoo noonu comme mayor Talib Bensouda ñu ko jege wala ñu ko surround ràññee nañ comme dañu ràññee gars yi quoi am nañ seen team ñoom ñoo dee far di dem su ñoo dem seen tooy yi ndax seen organisation too bu ngeen def nii seen dénkulu yooyu fële xam nga loolu moom ñun xamee nañ ko ñu bari parti bi gis nañ ko xëy na ñeneen duñ ko wax parce que bëggu ñoo am ay coow nii so but it was happening ñu mën a observe ñu mën a gis di nga gis same team ñoo dee dem Karafa Tombong Lopi xam nga we all know them this been going on ñi ko UDP ñi xam nañ ko ñoo dee def seen tooy suñu def sax ñoom ñoo dee def everything together so it was more of a organization within an organization preparing for something big which is okay. See, you can have ambitions within the party. You have ambition. Create your own, and then trust. You and so them talk. You them so them dunkulio. You lot of things. This been going on. Everybody knows it within the party. Even outside observers have been good. So
ñooñu noonu 100% ñoo nekk di resign te we expecting probably couple more a few more to go. This not gonna be lii du nekk di end ñu ràññee taay boobu yëpp ñu daan def that Talib group thing. We expect most of those guys to go and resign. What lan mooy seen future plans lan la ñoo pareel we don't know. Well, ñu luñ xam. But Talib is still a UDP member. Well, lola, moom demut. He has resigned from his position. He's now a regular member of the United Democratic Party. As other people that have not left yet, but we kind of know, xam nañ suspect nañ these are going to be the ones that will go. Okay, but we cannot certainly say. And lan mooy seen future plans. I don't want to speculate on that. But lan moo gën a important mooy lii bonut. Dafa baax sooy dem for a purpose kuy nekk sa team nu mu mën a niw nu mu mën a ndaw ñu nekk on the same page. Right now ñu dem nii clearly wax nañ ko ñu ne they don't like the direction su xoolee seen lettre yi ñu ne they don't like the direction of the party, and then 99% of the time they are also quoting ñu ne the way the party treated Talib Bensouda was a case. Tombong so letter bi other people they all mentioned the name Talib on the letters. I don't know if you read them. Read nga letter right? Ñëpp bin wax nañ fa Talib. The reference Makab saw the same thing. You know the way I think Malik saw also the same thing. The way we treated, which is very very that's not factual because you didn't even go to elections. Okay, so how did we treat you? It's not like we voted zero. We gave you 0 votes. Maybe the blew in before the election. No, 11 people applied. There was 11 applicants, but only Talib was singled out. Nobody knew those 11 applied. We only knew about one person. 10 people applied. Nobody heard their name. Nobody leaked it. Only one person applied. Everybody, the whole world knew. But that's unethical. But not Talib fault. Well, that's what I'm saying. But we knew. Those 10 people, nobody knew they applied. From Usainu down, only one person applied, and everybody, the whole world knew about it. Something is wrong. Those guys were following a protocol. You applied, and the whole world knew. Protocol. No. It is not done. I don't know exactly fan lañ bindee parti bi ne dafa nekk lifin naka confidential. Why if it's 10 confidential one then nga xam ne if you ask me professionally, that's what should happen. It should be confidential until the day that they announce. After the second, the third, let the guy announce the list. That's what the party said. The third, they will announce everybody's list. They didn't say you apply today. Today we say, oh, Gambia apply. No. So, but that's what happened. Okay. You cannot fault that. You cannot say he was bullied or anything like that. That is totally false. Yes, your choice didn't have it, didn't go for it because of utterances that was made in the past. Lamin Jeda never said Susan debate with them. Ahmad Sari never said it. Ahmad Sari was on different interviews. He never. Bode Touré was with UDP since 1996. He didn't say, "Oh, if Usainu go, I'm not gonna go." Nobody made those announcements. Okay, maybe Yankuba did, but he didn't even try to get part of this. So these are the facts. So citing your resume. Well, that's what he said. Yes. That's what he said. So that's not 100% the reality because it's always two sides of the story. I don't know the other side. Okay. So I cannot definitely for sure, but I know he's a very connected person in the party. Okay. Highly connected. If anybody applies, if somebody like Usain applies, if he really wanted to know, I believe he should know, unless there's some top secret agreement with Alajes Dabo not to release anything. That's all possibilities. But I know I'm the big influence in the party to know that. But like I said, I don't want to speculate. He said, yes, he didn't know, I keep it at that. Then you didn't apply. So you resign because of that issue. And you mention a name why you resign. You've been in the party for 30 years, 29 years, Karafa, 29 years, Lopi. And you resign because of one person. They didn't get his way. So that is, this democracy. It's not always getting your way. Okay. You have to learn from a janga to push on sometimes.
But that's what they want to do. So we need a party boo xam ne 2026 team boo xam ne 150% focus. ñëpp when they say go east, we are going east. Kenn nekku fa with an ulterior motive ak beneen xalaat kii laa bëgg dañu bëgg kuy des. From now on, there's enough people within the party that can come back, that can come and man these positions. I'm telling you, even probably much better candidates. Than Karafa Sonko? Yeah. We have a lot of brains, bro. Yeah, we do. There's a lot of brain power within UDP, and they can do a very good job. This is UDP, okay? There's always another person who's hungrier and much more determined to do this job. But the key part here, suñu dem election, Holly, NA, and the mission will be this in sync, Bena. Okay. You don't want to carry somebody who has gumbut sub process. So I respect what they said, and they clearly said, they don't believe in direction. Now we want people that believe in the direction. So, est-ce que party UDP ought to consider ñoom because so no 5 people yoo xam ne dañu wax like the same thing maanaam the direction of the party ndax that 5 people yooyu yëpp duñ ordinary person ci party bi yàgg nañ fa there are people that we selected. Yes, yeah. But so lu ñu wax noonu du loolu leen war a mën a consider because léegi sa UDP dafa face now 2 challenges because of d'abord immediately after his acceptance speech wax na ne unity. He calls for unity. Yeah. Okay, so uniting UDP now, and also what I challenge President Barrow. Benen tax bu mag ñëwaat na ci seen kaw. So da ngeen bëgg a bàyyi ñi ñu dem wala seen parti nekkuñ di consider waxtaan dialogue pour that unity bi nga xam ne Ousseynou Daa mu ngi koo wax ak ñeneen some members of your party tamit ñu ngi wax loolu and then seen party bi in fact united. Yes. No, Lulu, it's very simple. Lulu, after what he was saying, the unity, people misconstrued that. Okay. Yeah? After, in any democracy, or in every civilized society, where people go through primaries happen a lot. In America, everywhere. Okay? I've witnessed a lot of primaries in America since 2001. Okay? Anytime a party goes through a primary, because what they get primary is within a party. It's a party-led thing, and then you select them to go face the opponents. So Democrats have their primaries, the Republicans have their primaries, right? But every time there's a primary, someone will get hurt. Somebody will get bad feeling. Because somebody's going to lose. One person is going to win that primary, the rest are going to lose. If it's the Democrats, you see what happened with Obama and Hillary Clinton in 2008. Obama won the primary. It was a very, very nasty primary. Hillary won, Obama won against Hillary. Hillary threw everything at Obama. All accusations, racism, everything. Black nationalism, Lunakala try. It was very bitter. So, but when Obama won, then what happened? The Democratic leaders called for what? Unity. They didn't say let's unite with the Republicans. No, us. Because we went through a very brutal primary. Now let's converge and get ready for November elections against John McCain. And that's what happened. Hillary Clinton swallowed her pride. She didn't leave the Democratic Party. She didn't say, oh, Obama also didn't say she insulted me, because Hillary said some very nasty things. Particle pin. That's the time they said Obama was a terrorist, was a Muslim. In those days, if you say you are a Muslim in America, you are finished. Yeah, here you can say I'm Muslim, a cool thing, but in America, you're a Muslim, you are done. So Hillary Clinton used the Hussein name, trying to taint him, destroy his career. It didn't work. But they didn't have this malice after they united. So what about Uncle Hussein is saying is in the same vein. Within the party, we went through 11 candidates. All of these have families or they have supporters within the party. Ahmad Sani, Bori, everybody. He said, now, after the primary, what do? You converge. Unite under the umbrella of UDP. But if you don't believe in UDP, then you decide to go, that's probably a good thing. Because we need people, soldiers, that are going to be fighting under the same banner, not double alliances or allegiances within the same army. You're going to fail. Okay. That's the thing. Okay, but after that resignation, gis nañ sa benn comment boo def. Comment bu yes.
I make a lot of comments. Yeah, bu comment boo xam ne dem nañ ba gis fa something like word boo xam ne rebels. Like what do you want? These are just banters. Okay. It's a banter. You know, like, look, these are what do you call? I do a lot of political banter. I have my serious comments, and I do something just somewhat poor kini. You know. Okay, finish your. No, I use those terms sometimes, like people that want to rebel against the party. You know, they feel we should conform to what they want us to conform by, instead of having, you know, going about it in a, you know, in a dialogue way. They want to basically strong arm us sometimes. So that's the term I use for it, but it's not really important. It's called banter. All right. xam naa ñu bu ma mayee ñëw si benn question boobu ne bëgg naa nga làkk wolof. ok wolof bu baax xam naa ne. dinaa si anglais bi bëri na loolu la. but it's okay xam nga wax yi ne like comme mbiru Talib ne amoon na a team boo xam ne si biir parti bi la teg wax nga ñu doon sel ba that team xam nga yàgg nañ fi wax team Talib team Yanks team Rohey Malick Lowe ba some extent sax dem nañ ba naan team Ousseynou Dabo ba that team dafa mel ni ñu ngi ko gi comme bu ñu ne Aboubacar Sadiqqi Jammeh ñu ne Yanks boo waxee keneen ñu ne Yanks boo waxee MC Thiam ñu ne la Talib wala keneen ak keneen ndax du loolu tamit moo dem ba juddu fi xëy na Yanks ñu bëri ñu ngi wax ne dañ ko bëgg a bàyyi ba 2031 si lay doog a fësal his ambition si flag bearer bi wala nangam yeah but mbir yooyu tamit ñu nekk di ko gis nañ ñu bëri ku laal Yanks rek sometimes ñu gis la ku laal keneen ñu gis keneen but that team est-ce que ñu ngi accuse Talib rek but est-ce que yéen tamit nekkul leen si loolu. It's a very good question lii baax na parce que wax yu bëri na te dégg naa yu bëri team kii fii la bokk kii especially suma maas yi ñu nekk British American Sul campagne ya Yanks ba fal ko waaw wax bi bëri na especially last 5-6 months yi nii you know kii team Talib la kii basically ñaari team lañ dee wax team Talib team Yanks so lu ma si ma bëgg a nit ñi déglu ma clearly here ñu look at some facts right Yanks 2023 la ñëw dafa demoon after election dafa loosoon dem Angleterre 2021 pour tin si jeexee he went back bu ko doon ñëw fii sax you know man maa ko convincé pour mu ñëwaat ak suma benn friend Aliou Badara Sow ñu ñoo ko push pour mu ñëw taxaw because we felt like party yi dañ ko soxla après West Coast bu fa nekk du jaama candidate yu ñu nekk di coow at that time tamit I didn't believe in those I believed Yankuba moo mën a change fii time boobu there's no team Yanks 2023 laa wax de team Yanks amut Yanks a nekk fi time boobu gàllankoor bi o lifin bi coow bi soo daan bàyyi xel time boobu noonu Rohey Lowe la ak gars yi KMC team Talib some people ñu xam ne sàggantey bari seen diggante coow fii ñeneen c'est-à-dire accuse supporters of Talib c'est-à-dire accuse Rohey Lowe of ñu ne dafa ne MPP dafa ngeel dila Sidi Ndiaye xam nga mu ngi ñëw dem xam accusation c'est-à-dire bari it was ñooñu noonu because maybe Rohey was seen as a threat mu ngi am the Rockefeller thing you know yàgg na si parti bi fellow mayor la okay that was the only threat to maybe whatever lu gars yi bëggoon si parti bi so Rohey was the guy was the one they were going against balaa you know so there was no team Yanks there was nothing like that it was just Rohey and Talib ku nekk yëg na what was going on against their two supporters and Rohey Lowe ku daan bàyyi xel lo and behold Yankuba ñëw taxaw election win okay I didn't see any issues we went through our campaigns just fee and then study liggéey boo ko def it comes with recognition nit ñi ñoo laa gis sooy def development dañ laa gis dañoo wax Gambia lu ñu gis la ñoo wax so coow yi bari scholarship bi commencé di ñëw woo development fond nga xam ne kenn mësu koo gis fii depuis tamit Jawara kenn mësu ta jox fii councilors $1 million yóbbu nañ ko seen woot it never happened from Jawara to Yahya Jammeh to now
So people started talking. Revenue started going up. Development started coming. People started looking at, youngs in a different way. Immediately, basically, it started growing so the attention started shifting. So became less of an issue, according to my understanding, and as attention started shifting this side. How it happened, I can't even tell. But all of a sudden, start hearing things. Ngay nekk di dégga ay kaddu fele kii ne la kii yang kii di krab, when one way ñun lu ñoo def rek c'est fo as you can say c'est fo caméra moom fu nekk fu ñu dem ñu wone suñu liggéey te loolu is good pour wone sa liggéey because taxpayer money la loo def nañ ko war a gis. So maybe that's been construed comme kii dafa bëgg a place, and then immediately kalas yi commencé di ñëw. This is my observation. So pour yow yaa ngi si moom amul team waaye dañ ko pour yow. liggéey la ma déggee nu nga analyser mooy. liggéey la team Talib moom mujj teg bët. Like I said, it started in Banjul. This guy came, attention shifted here. That's my observation. And all we did was, yes, man, I'm a media guy. I do a lot of postings. Sonko also the same thing. We showcased suñu liggéey dañ ko dee wane. Suñu joxee scholarship dañ ko wane, yes, jox nañ scholarship. 75 students lañ fay UTG, this amount, USET li lañ fay, Gambia college li lañ fay, pour ñu gis seen xale fu ñoo dem. Because man suma aim mooy to let people understand ne Gambia nekkul dëkk bu ñaaka. Si façon ko fii la nekkoon benn scholarship sax mënu koo joxe. Okay? Sàcc suñu xaalis bi yëpp revenue bi time boobu noonu 65 million ak 75 million du ko di ëppa for the whole year. Ñu right now ñu ngi push comme almost 200 to 300 million. loolu la ñoo aim right 6 months rek def ne 120 million. Okay? So these are things you need to tell people. Ne ko yaa ngi wane wu de, but people need to see the difference between ñaaka liggéey ak tapale ak liggéey boo xam ne dafa set, liggéey bu set, liggéey bu jubante lii mooy njëriñ bi. Scholarship bi dina am ndax mosuta am. ñu ngi dig almost 84 boreholes last year for women all across West Coast. Musuta am. We gave every ward councillor 500,000 last year. 2025 bu passé nii 1 million. This year bu ñëw nii xëy na 1 point something lañ jox. Never in the history of this country. So loolu su yokkoo people can have hope. So man, I talk about that. I always quote Yankuba's leadership because soo xoolee UDP loolu la ñu dee accuse fii yéen loolu lañ fi def. So you know, opposition, this is what you hear these things, right? When the normal Gambian will ask you, they'll tell you, "Hi UDP, what have you done?" Why? Unfortunately, you understand in politics or understand in the role of opposition. You amuñ xaalis opposition UDP amuñ budget, amuñ xaalis pour defal tali, amuñ xaalis. We raise funds from people and do our politics. Luñ am mooy ñu jaay la vision, ñu jaay la programme. Then nga vote ñu lii moo war a nekk politics in its real sense, but unfortunately fii dañ la laajte loo fi def léegi fortunately am nañ chairman bu nekk BSc, am nañ chairman bu nekk KMC ak bu nekk Banjul, so loolu muy war a nekk ñun suñ gànnaay. bon waaye yéen yusu leen loolu because léegi dafa mel ne ku nekk ak ku muy xeexal. déedéet non liggéey bi am biir Kama xaramal la ñu nekk KMC duñ ko wone liggéey bi am KMC déedéet non déedéet xaramal nga ñëw waaw. ma ne la suñu liggéey moo ñoo wane Gambian yi. But suñu laajtee loolu lañ def man not look at my trucks. I can also point to KMC trucks. I can point to Bohol. I can point to all these things. So lu ñoo wane ñu ne benn saa lañ dee jéene. Depuis 2018 kan moo nekk di jéene bu KMC ñun la di. Truck bu ñëwee ñun ñoo def yëpp all the publicity ñun la. Campagne bi yëpp ñaari campagne yëpp ñun ñoo ko di nekk di ko wane. Banjul the same thing. KMC, all the development, Mbaliti, the Manjai, whatever, the dump site, all the development, library, you know, we have another one here. And Jene Bobu Tabit. Bobu so Jene Munaka problem. Teman can control, Masuma Mide Makomom. Teman, I have a duty because man file ligay. Check you guys, you know, legislate. ñoo ko dee vote budget bi maa dee toog maa si budget committee bi ñoo ko dee defar fii lañ bëgg a def lii lañ bëgg a def lii
pour faju bi 6 million dollars lañ budget pour ñu xam ne am nañ faju ñu war a dem tukki nii we did all that the scholarship budget ñoo ko bind mën nañ koo jël di ko feneen so I have a responsibility to the people of West Coast pour wane ne seen taxi mu ngi demee fii loolu bu ma ko jaabee comme maa ngi faral feneen I'm working there maybe ñeneen supporters yi nii they can do that I have to do that I don't have time pour ma nekk fii West Coast mais damaa nekk PR for KMC. so da nga jàpp ne loolu moo nekk problème. waaw loolu moo isi wax bi. boobaa gis nañ ne Talib mosul taxaw publicly mu wax dara si Yangs moo xam interview mu bot Yangs def na loolu. waaw am na lu mu fiiloon lu mu war a. ndax loolu du mistake. lu war a like muntu wax ak saa yi si biir. wala loolu passé na. ok wax na lu mu wax loolu la believe lu mu gis la wax naka la ko waxee c'est diplomatique ndax ñu ne dafa war a nekk behind the scenes waxtaan yi happen nañ about 2 or 3 times waxtaan nañ so he felt like he has to say these things pour nit ñi xam lan moo nekk di dem ko soo xoolee suñu parti bi for example musuma gis parti bi ne wéy da comme mu ngi mention benn mu ne am na ñoo xam ne ngi fay gars yi salary foofu noonu right Talib mu ngi fay suñu West Coast suñu bureau yi foofu noonu suñu portfolio West Coast executive ñoo xam ne ngi fay gars yi salaries for something for what? waaw ñu ngi fay gars yi salaries foofu noonu on our own nose. ñoo ñu ngi liggéey biir Gambie rek. non comme suñu bureau bi foofu noonu. seen bureau bi waaw suñ political bureau. UDP waaw UDP political bureau bi. ok waaw comme yooyu noonu quoi xam nga so there's a lot of things ñu fa doon jokkul jakar and Yankuba loolu la ñëw lu ko naxari mu wax mu ne yooyu dañ war a stop because di suñ it's not our way ñun duñ dee def loolu noonu ma dem jaara ma dem fekkal la ni saani foofu noonu ma bypass ko dem si bureau bi ay regional chairman yu fa nekk under him wala regional director nii wala regional campaign manager maa leen a tegal salary xam nga dinañ jéem a xam nga salary pour lan xam nga comme façon yu noonu quoi loolu it's not UDP di suñu aada waaw am nañ borom xaalis UDP before Amadou Sané ñaaw ko doon de ñoom Dr. Boro Susu ñaaw ko doon Dr. Cissé ñaaw ko doon waaye mosu ñoo jël seen xaalis di ko use in a way that xam nga dafa undermine certain things or certain people in the party lu ñu am dañ ko dee ñu dajale ñu liggéey as a party but not dem sa kër dem balangaar dem si li lay wane def la lii xam nga comme loolu yëpp lu bari moo doon dem on it's just too much moom la expose yëpp fii waaye wax boobu tamit wax na ko passé na. alright pour ñu jeexal si mbiru UDP because am na ñaari mbir yu ma bëgg ñu laaj. time bi mu ngee dem finally on UDP 2026 ngeen war a dem election. su Talib resigné. maanaam resign as a member. waaw dem beru moo xam dafa taxaw independent wala ne ñu bari jàpp ne doo leen am chance pour mën a win am na ñu bari tamit jàpp ne even wi Talib ñëwaat si seen biir parti bi wala sax sorry Talib génnul sax bay ñëwaat but even Talib mu tax des foofu noonu. like ñu bari jàpp nañ ne Ousseynou Dabo du win because of contest na 5 election bii war a nekk 6 ñu bari jàpp nañ du mën a win te nag dégg naa Yangs keroog mu ngi wax ne repeating the same thing every time loolu that's madness moo wax loolu noonu. like mun na waa contest of campaign strategies. yeah am comment si mbiru waaw si mbiru comme ne bu fekkee Dabo sorry strategies Barrow lañ war a waaw continuer di vote comme yaa but ngeen taxawalaat di same thing ngeen tamit lu noo wax mooy soo léegi ñëwal si sama correction boobu rek because of dafa xaw a yaatu Talib bu fekkee ne ñëw dellu si wa dafa bàyyi moo xam dafa taxaw independent dafa join keneen wala du bokk si election yi anyway seen chance and also Ousseynou mi ngeen taxawal ñu bëri jàpp ne du win am na ñuy wax sax ne congratulations in advance to President Barrow. dégg naa loolu yëpp naa commencé si kaw balaa maa ñëw si nga ne kóotu Yangs bi ndax du Talib even su Talib desee sax ndax dinañ am chance with Ousseynou as a flag bearer man du ma nekk si loo xam ne comme ñàkk a fayda la wala loo xam ne amut fiico ma duma si dugga man ñi dee wax ne dafa taxaw 5 times winut man bokkuma si ñooyu noonu parce que
système bu fi nekkoon ak lu doon dox si élection ak Yahya Jammeh lu mu daan def fii ak bu mu jógee fii am na yeneen liggéeykat yi IEC ñëw ba conference di ko wax man góoma ne UDP dañ daan lose numbers wise su ngay announce yes but lu dee dem on so I'll bring you back to last election bi 2021 we had 226,000 something like that. I believe that was more votes than the entire coalition had in 2016 coming together. So, and then Barrow had 420 something thousand, right? About 200,000 difference. That number, man, been done several times. Gumuma ko te am na certain scientific mathematical proofs that I can give you to show that 200,000 margin that Barrow said loolu ñu dooree is not accurate. loolu IEC wax Barrow waaw loolu IEC wax exactly. Okay. With the same IEC that they transferred $300 million to their bank accounts few days before elections. 300 million. ñan ñoo transfer xanaa capaloo ñan ñoo def di transfer it's from the government xanaa capaloo gisuloo didn't you see the audit report? You went to private bank accounts. You have an IEC account all over the country. If you want to pay people, you want to give them money, nagay dem soma farafeñe bansam basse ñu dem jël si branch bi seen xaalis you don't put it in their personal accounts millions of dollars kenn mënu ko account bi léegi police yi they are even trying to have a case to investigate that, to actually prosecute. So it's a red flag. Number two, we had a 90% voter turnout, 90%. Out of every 100, so they been at every timber, juróom ñaar fukk. juróom ñaar fukk ñoo génn pour dem wote yi. Loolu statistically is wrong. Statistically, soo xamee àdduna every election boo fi gis Germany la Angleterre Sweden America Sénégal fii jël sax ñu dem America fii Sénégal fii election bu gars yi romba 60% voter turnout sax mooy xam ne ñu am carte yëpp this not the percentage everybody that has a voter's card in this country 100 su dee every 100 90% moo jël a vote loolu statistically so wrong. doo xool tamit contexte bi mooy 2021 mooy first election boo xam ne génne nañ dictateur. maa ngi ñëw est-ce que foog loolu tamit. Sénégal moo dama ne Sénégal seen last election bi Ousmane Sonko moo jël naa garaaw suñu bos moo jël naa saf suñu bos ñun 87 people ñoo fa dee 87 Pastef boys seen bos moo jël naa dof suñu bos. waaw contexte duñ benn. it's way more dangerous than us. They are trying to fight for their lives. People are in prison. It's like our 2016. It's dangerous. They couldn't even cross 60%. waaw xoolal lu xew for the first time in history of Senegal opposition di win incumbent bi damul boot ku mu doon back Amadou Ba first round damuñ si goon loolu mosutoo am si history Senegal. No, I know. Election jeex si first round. Yeah, because that's what I'm saying. That was showing you the heightened nature of that election. They couldn't even get 60. I think barely 60% like I am for the turnout. We got 90. And if you look at the list, there are certain areas around Kiansom, they went to 93. Because I broke it down to regional levels, 93. We'll focus on the Sacha Amna. Sacha Bugarao. Sacha, like? Yes, because there was a voting process. Wow, no. At the election day. Election tabulating process. Yeah, so what I'm telling you. Agents? Okay. Why? So? Not everywhere we have agents. And then some agents disappeared. Fact. Yes, we know these things. Okay. We'll discuss it later. And we are internally preparing for these things. But I don't want to go into full details. Okay. But the numbers don't make sense. So, but what I can tell you, UDP, the saying that Usain Dumana Ganya, Lulu, I think is highly flawed. No, you come to take a statistic, you know, the statistic link to take on the contest na Juromion. No, they're saying, no, they are mentioning elections. Yes. But nobody's going telling you. It's like you say, but you saw what Yahya Jammeh did. Like anybody can know those elections were not real elections. What elections? Especially the 1996 one, when they took Gabriel Roberts to Yobuko State House, the IEC chairman. For hours. Even this, what happened to him?
that election night 2016 they were soldiers that came trying to make him change results. Male Sala, they the one that saved the guy. You're not going to let these guys already know. The coalition already know they won. If you take this guy, whatever you do with him, they can buy attack. That's what Male Sala said, the deputy chair. So the same practice was going to happen in 2016. But unfortunately, the difference with 2016 was the spot counting that we never had in our history until that time. And everybody knew. Spot counting, of course. But like I said, that was the first time. Okay. And then he lost. So I'm now all Yakarta. If we did the election right, we have enough messaging, we have enough proofs to the people that we have the best programs for this country. We have the swing cosaan bi wan na ne dëkk bi mën nañ koo yor te already suñ chairman ñu nekk seen jondi war nañ proof ne ñii ku leen jox nguur ñu leen jox nguur they will do better, much better than what we are having right now. Okay. The alleged unlawful removal of the Auditor General, Modou Cissé. moo nekk coow li jamono ci yëpp gis nga protest yu ci amoon ñu am ci jàpp ak yooyu yëpp gàll ak génn ak yooyu président bi dañ toog rek xëy mu génn ministerial reshuffle maanaam def na some changes génne ministry of trade yóbbu ko defense jël auditor général ne moom lañ yóbbu ministry of trade ki nga xam ne moo nekkoon internal auditor yóbbu ko fële bot ñu xëy benn bis rek auditeur bi ne moom nanguwut. wax ji am na ñu wax ne nangu woon na dafa docteur Cissé gis nga lu mu ci wax ak yeneen yu ci xàppun yëpp. waaye muy dem ci office am benn monde ñu fekk ko fa. gis nga lu fa xew ba mujj gi ñu jëlee ko fa ak yi ci xew noonu yëpp yow nan nga gisee situation boobu noonu am na ñu jàpp nag ne comme government bi lu nekk di wax mooy dafa nangu woon moo nangu ba pare. moo tax président bi jox keneen place am ak yu mel noonu. bon léegi mbir mi mu ngi dem ci code xam naa duñ dugg ci mbiri code bi because of bon nan ngay analyser yow situation comme na ko waxee duñ because of affaire code parce que ñoom ñu nuñ lawyers waaye suñ gis-gis la ñoo wax yes first of all bu ma déggoon ñu ne dañ yóbbu ministère of trade mooy Badara Diouf kii Diouf Ousmane non boobu waaw Baboucar Diouf yóbbu ko defense ñu bari di raise an eyebrow ñoom la ne waaw lan mooy xew waaye tamit Mor Cissé fanaa mooy secrétaire cabinet génne na the secretary general Chief of Staff mu ne comme loolu is normal civilian mining civilian nekk minister of defense bu mu waxee loolu suma xel bi dem na man am not bias dama dee su ma gisee dégg na ko wax du ma fault Barrow 100% am jël Badara jël Babacar Diouf yóbbu ko fële yóbbu ko defense parce que di ma nekk Amérique foofu noonu gis naa ay civilians like especially one of the best defense ministers defense secretaries Bob Gates moom moo handle the when America was withdrawing from Iraq booy time America doon withdraw Iraq noonu di bàyyi Iraq di dem moom moo woon defense minister at that time moom moo handle all that process and it went smoothly. Afghanistan also mu commencé di withdrawal so he is not a military guy, he is a complete civilian, never military experience, so that is Barrow's prerogative. So they go na the key because what they believe what Morsi was saying, they deal with policies, not military tactics. They have the CDS for that one, but policies that guides maybe the military setup, they send logistics and food, blah blah blah. Maybe yes. So I'm not gonna fault him on that one. Okay, I'll be fair to him. But this other one, dafa tee xel. Te lu garaaw laa si gis. ji nga dëkk bi auditeur général bi nga laa gis nii fu mu taxawaayam si dëkk bi yéen sax xamu leen ko ñu bari xamuñ ko kii mooy suñu last goalkeeper last defender sorry bala ngaa jox si goalkeeper bi moom suñ ko jaalee is finished kii mooy suñ but suñ koom-koom bu ñu am suñ dëkk bi fii suñ koom-koom suñ xaalis suñ expenditure suñ dépense suñ yëpp
kii mooy suñ bët ak suñ yëpp to make sure ne suñ ko joxee Jammeh du ko jël lubal ko dugal ko si leneen loo xam ne jaaduwut mooy corruption kii mooy the gateway the gatekeeper for corruption for all of us so lii moo tax position bi ni nga ko defaree balaa nga koo daaxa président doo jóg rek nga daaxa kii according to the law bugguma dugal si looy waaye nag di basic li ma xam balaa nga koo daaxa fu nga téye ko ay fiw fànna yi dafa sàcca dafa def abuse of office dafa def ay lubuj la bañ te loolu sax doo jóg rek nga daxa ko what do you do ñu ne da nga create tribunal sort of a committee investigate ko investigate ba jot si ñu ne lii la def jàppa ko ñaari loxo waaw léegi nga ñëw mun koo génne waaye even président bi su yëgee kii sax dafa def lu bon dafa war a investigate after loolu mu ñëw génne ko waaye toog rek mu ne ko génnal soo gisee loolu la boo ay ministère yi loolu yëpp loolu naxaate la kay ma def la ministre because naaw su ko defee ministre rek léegi daaxaan bi dafa gën a yomba xam nga ministre moom jarul ngay xelaat da ngaa toog suba da nga ne ko mu dem ministre amul ay comme dem comité fii check ndax dafa saaja non maay toog rek ma ne la Jammeh bàyyi ma baala ma suma gox nga dem sa yoon jarul sa ma jox la explanation fii lañ daaxee may faati fii kenn explain dara first time nga ko first daaxee ba léegi government did say why they fired him the first time 2017 right okay so that's easier to fire this one you can't doo ko mën a just daaxam noonu rek waaye léegi Barrow ñu ne dafa jël beneen gars yi sow ñu ne dégg naa ñu ne kooku background am MPP la woon xam nga yow noonu you cannot du mën a jël nit xam ne partisan la nga leen teg ko place foofu noonu because place bu sensitive la soo gisee ma ne dafa sensitive lii léegi maa ngi ñëw waaye the place is very important ma ne la ne safeguard la pour ñun suñu dëkk bi fii suñu département ministère yëpp every department foo xam ne suñu xaalis dafa dugg moom moo ko audit make sure dara demul wrong but the most important one su ma gis-gis parce que ñun Gambie lan lañ ñun dëkki maye la ba léegi dëkki ñaan la ba léegi ñun ba léegi amuñ independent comme économie boo xam ne mën nañu taxaw suñu boppa suñ budget bi soo ko xoolee 50% yëpp fan la lay jógee outside muy EU fële ADB fële Islamic Development Bank ak project yi nii suñ national comme lu ñu dee jëlee fi jiyaare lu ñu wax ñu ne 25 billion budget baa ngi almost 40 billion so lu fa des yu bëri xaalis bi day jógee outside doono partenaires yooyu noonu ñu nekk di fund project yi ñoom jëraa fële ñoom small dominant project ñoom roots project yi yëpp outside xaalis la loolu moo nekk di dundal dëkk bi right now moo nekk di dundal mbéy bi si àll bi yëpp ñooñu seen xaalis buñ ko essayé fii kii lañ yaakaar kii mooy seen bët mooy seen rafari mooy seen yëpp pour won leen ne suñu xaalis bu ñëw jël Islamic Development Bank wala ADB di ko essayé fii mu ngeen dem si project yi nii ñoom roots ñoom roots project fii ñoom jaraaf ñoom yooyu yëpp small dominant project mu ngee dem ñoom ñooy dem ñu investiguer yooyu noonu audit leen make sure ne xaalis bu jógee outside ñëw mu ngee dugga fu mu war a dugga bu ñu demee ba am ñàkk a confidence si office bi because not the person is the office of auditor general loolu lañ nekk di desecrate loolu right now people think ne Cissé la ñoo faral non man xawma Cissé ñu ne frère naka doomu bàyyi kii la sax moo Cissé la something like that right waaw ñu ne dañ bokkan sax waaye kenn faalawul fan la bokk fan la jógee non office bi ñun loolu moo ñu intérêt because once office boobu ñàkk a confidence Barrow teg fa koo xam ne moom loolu la bugga outside people yi there's a very high likelihood ne nañ téye seen loxo de te loolu baaxul suñ ñun suñ économie bi suñ dëkk bi parewul right now pour ñu yore suñ bopp 100% non ku la ko wax amuñ xaalis boobu noonu foog ñu depend on outside te ñoom duñ ñëw di nangu pom seen xaalis fi rek dañu xoolee nii parce que xam nañ ne ñun xam nañ suñ jikko so ku leen a protect against maa laa jox yenn exemple fa am yàggul noonu ministre of health la dañ amoon beneen issue procurement benn project bi nga doon def CPU project la woon ñu war a project procurement xam nga lan ñu ne yokk price yi tiita am ba World Bank yëg ko investigation World Bank ne la ne fay na suñu xaalis about 2-3 times government ñu ngi fay donor partners yi because of they found problems with the corruption procurement corruption so su gaa yi ñàkkee dara refari ku leen dee dimbale pour ñu xam yi
xaalis boobu du ñëw de pour fu ñu nee ba di wax na government ne fee la ñu baag jox la ma suma xaalis xam ne ñooñu duñ ragalatee seen loxo so place bi pour nga yégal nit ñi ne lii that's how important this place is. It's not about the person, it's about the office and the confidence for the country itself. All these SOEs nga gis ni ñoom GPPA ñoom naka sax sorry GPTC fi la ports yëpp lii mooy GRA ñëpp ñii la. parce que ñii bu ñu demee ba nekk ay tapale nekk ay partisans dëkk bi dem na. ok just 1 minute rek temps bi jeex na tag like loo gis ci police yi tamit ñu doon ñu arrêté nit ñi ci wàllu protest ñuy wax ne police brutality ak yu mel noonu. waaw yeah so ban comment nga si def police yi ba léegi seen mbir day war parce que foogoon nañ ne 2017 xaalis yi ñëwoon fii xaalis yu bari ñoo ñëwoon fii pour security sector reform. parce que ña xamoon nañ ne suñu sécurité dañ lañ waroon a reform dafa jotoon. niñ meloon Yahya Jammeh ni leen bàyyee ñooñu du ay nit lu ñu xam mooy dóor no sense of community policing xaalis boobu nag xam nga fan la dugga ñu ne spend nañ ko waaye ñun nekkul di gis am na some improvements here and there nag waaw bi fair waaw waaye nag nu gaa yi dee mën a nu gaa yi dee contrôler crowd ba léegi des na trop waaw comme ça ma crowd boo xam ne dañ agitated ñii luñ téye mooy just plaque su baree bari lii lañ dee téye rek flyer loolu ban traite la jox su ne dañoo leen State House sax ñoom Aliou Ba ñoom Omar ñu ne dañoo leen State House gunge leen Karme gunge leen nga buddi State House ak seen plaque nga leen mu ngi nii yuuxu leen baro dañoo yuuxu ba dee soo paree nga gunge gaa ñibbi dama wax ni lii free knowledge la wala free information la pour gars yi MPP baro yi ñu ko nekk di su bëggee mu am tur bu neex fii let these people do what they have to do they have no threat ñu duñ amuñ fetal amuñ tiyagas amuñ dara ay plaque rek amee ñu am naxarte war ko express ñu ne su ne dañoo dem bestira sa maaj tell you I'll give you escort ci protest bu am permit escort waaw escort la ba State House you flyer the worst thing they gonna do mooy sànni xeer what can xeer do the State House nothing but then yow léegi protect nga sa human rights records sa relationship with ay EU nii la ñu laa xool di xool sa record wala léegi EU xaalis yëpp loolu la léegi dañaa xool sa record bi wax ca rek gars yi jëlee sa xaalis this is it so jarut ngay nekk di incur more and more negative publicity yaa ngi ni jël Aliou Ba di ko sànni comme sakuma la ji nga keroog ñu ko defee sànni ko ni pam si moto bi that small boy doo ko jël dañ ekkati ko rek wala nga escort rek mu egsi ko nga ne ko dañ la arrest ok mu ngi taxaw mu ne dafaa jël interview sonul am nga interview rek nga ne da nga ko arrest waaye soo ko arrest sax du ko si moto bi da nga ko téye comme nit doo jël da nga sànni ko comme sakuma la bim you don't do that. These are basic things that we need to improve on. Jaru ko. All right. Because sa record moo nekk di Yahoo, media bang ko gis, and then you are there having bad publicity because of something that could be easily avoidable. All right. lii la. thank you so much Mr Jammeh kontaan nañ trop bu ñu am la bëggoon nañ gën a waxtaan boot hope fully bii du nekk di last time. saf na de bu ñu am la incha allah dinañ gën di. non interview saf na. dinañ gën di mën a waxtaan kontaan nañ ci trop. di la gërëm mais bi ma bàyyi la rek xëy na bëgg nga tàggoo and then lan mooy nekk xëy na kàddu dénkaane bi. waaw loolu baax na trop thank you so much for the opportunity ñëw fi waxtaan ak askan bi. doomi aadama mutut xëy na dinaa fi way yoo xam ne dinaa naxari ñeneen wala dina leen confuse dina leen lifin tuuti maa ngi jégalu su ma wax su dee soo wax ñaaw na try naa lu ma mun pour mu rafet mu baax and mu interactive tamit te mu honest lu mu nekk si man ma wax ko lu ma fi wax yëpp suma xol laa wax du nekk suma biir du ma dee try to hide things like too much maa ngi hope tamit lu ma fi wax tamit informative nit ñi nañ ko déglu jàng si dara tamit waaw maa ngi ñaan dëkk bi yëpp comme askan bi tamit ñu bàyyante xel coow bi bari na waaw te politique su ñëwee
ñu ngi ñëw dugg si time politique ñu bàyyi xel trop loo xam ne dina daf ñu xaajaaloo especially naa si wax lii nag especially si mbirum xeet waaw lii lu garaaw loo xam ne daal daf ma dee naxar trop parce que man Gambie bu ma xam mooy Gambie boo xam ne is very diverse waaw ñëppaa fi jaxasoo man mii su ma toogee su ma la waxee fu ma laal dafa bari ay Joola ay Njaago Christian fu nekk man dem naa ba ay fees commune laa def fii Kanifing Church ak suma cousins waaye ñu bari people don't even know that xam nga xool ñu ne waaw ko sant bi nii naa non fu nekk laa jaar suma yaay papaam yaayam Pël la fu nekk laa jaar waaw list what I grew up in tamit Jawara li lañ xamoon nga dem cabinet Jawara ku nekk moo fa nekk Pël Joola Saraxule lu nekk li lañ xamoon waaye jamono dem ba dëkk bi ni ñoo jël xeet di ko def gànnaay politique jël tribalism pare ko def gànnaay di nga gis ko xam ne mu toog mu jóg di wax waxi tribe fekk gumu dara lu mu wax lu mu bëgg rek moom nu moo toog place boobu noonu mu use na against yourselves ngeen bokkante ngeen xeexante pour just su élection ñëwee yow nga vote on emotions and tribe pour moom mu toog fi rek di la noot di la jënaa noot State House wala dina la jënaa noot si ministère yi di jënaa lubal sa xaalis yi yow yëguloo ko fekk yow mbaamal na la pare na si yow gëmul yow la su dee ak mu ne Pël la wala soose la gëmul dara boo su paree fii nga dem takka jabari Pël wala takka jabari soose toog waaw wala mu mingu la gars yi dem si grand place yi friends yi fu nekk waaye election time they try to stoke these fears ñii suñu wiinee dañoo yóbbu ñii Mali kii su wiinee dafa yóbbu kii Sénégal kii su wiinee dafa li leen fi déggoon ay ministre di ko wax ay paa di ko wax ay président di ko wax fii nit ñi moo si tey bi ku gëlaa la jàng suñ toogee dina leen def loo xam ne but then the next day you go back to the same market you deal with the same person like nothing happened. Thank you. waaw so dañ try ñu xeex lii mooy lii definitely lii foog ma wax lii la. jërëjëf te fu ma dem dinaa ko jën a yokka. waaw am na solo. jërëjëf monsieur Jammeh yéen itam yéen ñu doon seetaan kontaan nañ bu baax suñu gan gi moo nekkoon Aboubacar Sadiqqi Jammeh nekk councilor ci Brikama Area Council moo nekkoon ganu To EyeAfrica TV di leen gërëm itam di leen tig daje àjjuma bële di ñëw ci beneen gan gi niñ koy rek defee waaye di gërëm tamit team bu may àndal yëpp Bousseri Kanté Khadija Sy ñoom Moussa ñoom ñëpp ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ànd ak ñun di leen gërëm bu baax a baax di leen daje àjjuma bu ci yàlla andee mbokk yi jërë ngeen jëf. Thank you so much.